Yeah, how are you wherever you are? Nipo mitaani, unaona. Leo nipo indoors, just relaxing and doing my stuff, unaona. But I'd like to introduce you to my little small garden here, vineyard. I learned something in high school or primary about agriculture. Na sana nilipenda kukuza nyanya. I remember in 90s there, nikiishi na with one of my aunts, niliona vile walikuwa nafanikisha zao la nyanya. Naona walikuwa ni walimu kutoka sehemu mbalimbali, lakini mkubwa zaidi alikuwa katika sehemu ya agriculture, kitu Mr. Kidudu. It was in around early 90s, somewhere in Keroka, Nyamira, somewhere in Nyamira, a place called Magombo. So nilikuwa naishi na my aunt Imelda, sehemu fulani kwa shule fulani to St. Teresa's Gekano Girls. So kipindi hiko nilijifunza mengi kuhusiana na farming, especially mambo na stock, unaona, stocking, kufungia nyanya hivi alafu unanyunyiza dawa. Though hizi zangu I haven't applied anything, so zimemea tu natural. Zile ambazo zinaoza naamua kutupa, na nikitupa zinaota zenyewe. So you can see hapa I'm going to save a little bit, close to 150 Kenya shillings, because at the moment in the market retail, one tomato moja is around 10 bob. So hii hapa tutakuwa nimeokoa. I don't want to count them because it is not allowed. Sio kwa kuhesabu ni zako. You can see this one also imeanza kumea, but eventually soon I'm gonna takuwa napalilia ama kung'oa hizi weeds. That's what I'm going to do very soon. Taita mtu aje nifanyie katika kilimo my vineyard here. These tomatoes, you can see these tomatoes. So zina grow tu, nitengenezee hizi kamba the way they are. Naona ni within Nairobi, ukiweka tu vizuri unapata. So apart from that, kuna kales, lakini because of lack of rains at the moment hazifanyi vizuri, unaona. So kuna hii saga, mama nagu, chinsaga, depending unatokea wapi, zipo pia vile vile. Na apart from that, naweza kuonyesha pia this kind of in majani, unaona hii ya how do you call it, ya grass, ya nyasi, inatoa aroma, very sweet or nice aroma. You can see ilitoa all the way from Lugari, was given by my mother, so nikaamua kuja kuitumia panda hapa. So it's a very very simple place, but nikipanga vizuri, in most cases wana harvest. I see some kales here. Ideally kitu ambacho nahitaji kufanya ni kulima, but nitalima wakati ambapo nitakuwa na uhakika wa mvua. Look at it. This one is ready for harvesting. I can even carry on harvest. I remember there's a time I used to sell tomatoes in Nairobi, Gikomba and Marikiti. Nilikuwa tunavitoa kule Kerugoya, Kutu, Sagana, Kagio, Kirinyaga, then tunakuja kuziuza hapo Gikomba. Very early in the morning, tuna arrive around midnight, ready for the customers kuja kuzichukua. Na shambani kulikuwa na mabrokers, ndio walikuwa natunaona this one here. I think itakata half, alafu nitumie ile safe part na baki. It has been affected maybe. I can't tell. Maybe unaweza niambia, for those who studied agriculture, what kind of a disease is this? But ideally I'll cut half of it na kisha nizitumie kwa upishi. So in agriculture tunasema hii ni stocking, kuziwezesha kwa straight
because nyanya ikilala chini inaoza kwa urahisi. So ideally ni kurahisisha makuzi yao. I think this is talking, if I'm not wrong. If any plant happens to get too much water, it's not good for a plant. Too much water, especially for the weak ones like this one. The plant might end up suffering from what we call turgidity. Turgidity, whereby a plant inanyonya an excess water. Like inanyonya excess water, it becomes weak. Therefore, it'll fall kwa rahisi. So you can see all this. Hii ni vineyard kidogo tu hapa Nairobi, maeneo ya Jericho. Unaishi lakini unakuwa mjanja kujiwekea mazao hizi sukuma wiki or carrots if you like. And apart from that, we've got maize. So this one also will be harvesting. I was supposed to harvest a number of them, about 2 or 3, so that niweze kuroast, but nikawa very busy, so zimekauka. I'll try as much as possible kuzi harvest. Naweza kuona wadudu pia. Nikisha harvest, I'll decide what to do. Maybe kwenda kwa posho mimi kwenye mtambo. There are several of them, about 2 or 3. You can see this one here. Nisha kama kabisa, hata uwezi choma. Tazalisha nini chinsaga, but this one zishakuwa ngumu hizi. I can't have it. See this one also. Hapo yanatoka bure baba, hii ni enjoy. Ile nipigie stories za jaba. About 3 or 4. But ideally, the best thing was to maybe to harvest. Meanwhile, this place has become bushy already. Ni chihuahua jirani hapa hivi. Wacha sauti. Wow. Yeah. Na jamaa atakuja kufyeka hapa. Siwe bush, siwe excess, so that I can live in a very clean place. If you are long grass like this, they might end up attracting maybe crawling creatures like snakes, etc. Maybe, you never know. So the best thing to do is to do away with them. Watu walikunywa soda sana kawacha. Nowadays I don't take a lot of sodas, maji kwa wingi, so I think of how I should dispose these bottles, because these bottles ziko in good shape, only that nakuja kuzitupa hapa hivi. Yeah, ndio hivyo. Story kidogo tu kuhusu shughuli zangu mitaani bana. By the way, nilipenda agriculture. Nilipenda sana agriculture, especially in high school and primary. And it's one of the things that very soon I'm going to venture into, in terms of crop farming. Talking about crop, kuna mboga, vegetables, those greens, and also bananas, most probably back home. There's something I'm going to do about it. Not forgetting maybe keeping chicken, kuku chicken. That's what some of the things that I'm going to do in the near future. So ng'ombe ningependa, but cows zina kazi nyingi sana. Yeah, it's good to have those animals, but mostly chicken, rabbits, and also some small scale farming, kama kukuza mboga na kadhalika. So stay tuned to Bonga Boli TV wherever you are. Make sure umesubscribe na tuweze kushirikiana katika kusemezana kwa mawili matatu kwa ajili ya kufaidi. I don't know how we call this plant here, because in one of the weeds ambazo hazipi shangwe, ever they are always here. I don't like them, but maybe because of making or trying
to fertile the land, unaona, after they've decomposed, maybe zinaongeza rotuba kwenye ardhi, so maybe they have some little value in terms of adding value to the soil texture. Soil texture. Small vineyard here. Yeah. Sioni kama sukuma hii ukinunua kipande cha nyama labda nusu ama kota, unaweka karibu matawi 6 ama 7 hivi, kuonja kwa umbali, so instead ya kukimbia kwenda kununua. Na nyama vile napika ni in a special way. Nikipika nyama sipiki ya supu, naona. Nikipika nyama sipiki ya supu, nachemsha, then naweka mafuta na dry, ina fry kabisa, alafu naweka kitunguu kwa umbali, alafu naepua kutoka kwenye jiko ama meko, then nararua na sembe bana. Ndio mambo yetu hayo bana. Otherwise poa sana, unaweza kuona sijatoka bila. Waswahili wanasema atangaye na jua hujua. Kwa hiyo ama mgagana upo hali walimkavu. Kwa hiyo katika kufanya mawili matatu, mvua itakapoanza nitazidisha. Bonga boli, Michael Were Muhusia kwa faida habari 254. You can see we are now clearing the overgrown grass. Tumemea kupitiliza. So this is the most appropriate thing to do, so that we maintain the place. It should be clean. He was already tried as much as possible to dig the place. This is the jembe, I don't know. Ni jembe hii, sijui ni type gani, because there are so many of them. But eventually, at least this place is somehow clean. You can see my tomatoes, or tomatoes for that matter. In the next 2 or 3 days, I'll be harvesting them. So the work is going on well. He hasn't cut them. See, and also this one here. So ideally, he's supposed to dig after this place. Is it plowing or what? Good work. So I'm waiting for the rainfall. Probably in the next two weeks we shall be experiencing rain, and it will be appropriate for me now to try as much as possible to plant some kales. It's a very fertile place. Within 2 weeks you see again those, how do you call them, the weeds sprouting. But what can we do? These are the tools. There's a rack inside here. There's some of them. I'm pretty sure he wants to go and dry them up, because these are the seeds for the managu. We call them managu. The managus. Those are the seeds. I know he's going to dry them up, then use them for or plant them later. So he has just uprooted them for the obvious reason that he's going to use them for, maybe for commercial purposes, because everything in the city is all about money. It's all about cash. Kwa hiyo mambo mazuri kabisa. Mimi huyo hapo naweza kuona tunaendelea na hali ya upambanaji. Ni sehemu kidogo, my small little vineyard, like that one of Naboth. In the Bible, for those who have read the Bible, there's a story about Naboth and the king. Was it Jezebel or who? But now here we are, trying as much as possible to keep our place clean. And apart from that, try as much as possible to do some little gardening. Hapo tuweka sukuma karibu 15 stalks.
Naona utapoteza muda kununua ama pesa kununua sukuma. And apart from that, one tomato ni karibu 10 bob. So this 30, about 40 etc. I'm not allowed to count. It's not right to count your the stuff shambani. Hapo iko bie. Iko fiti sana bwana mti yangu. Iko fiti sana. Mwambie wewe unafanya hii kazi ndio sasa. Zikipatikana kwa wingi wanakupa. Sehemu za Jericho Nairobi. Jericho. Mwambie angalia kwa shamba huko. Shamba pia kule. Ile kazi umefanya? Kule kwa kiwanja. Kwa kiwanja? Kwa kiwanja mimi ndio ninunua. Wewe ndio umetengeneza kule mbele pia, it's true. Kwa kiwanja yote? Yes. Mimi ndio nafikana. Oh yeah. By the way, maeneo mengi hajaipata kiwa down. Wewe imeng'ara ba. Next month nitakujenga hiyo story. Naelewa Yeye anajuanga hiyo story. So hapo bana. Muhimu sana. So this soda na nini? Tutafuta kuuza. I have to sell them, right? Namna kuuza bana. There's so many that are wasted. Sawa, thank you very much for your time. Remember to subscribe Bonga Boli TV and Habari 254. Bonga Boli TV and Habari 254. You've got each and every reason to subscribe for more content that inatukumbusha mali tumetoka na mali tupo na maisha kawaida. Ndio raha ya kudocument stuff. Thank you very much. Okay.